Ramas bro, welcome to the stream bro. Hi. Well, these are, of course, early days, but we're in the unusual position here, potentially, of witnessing a team achieving their ultimate aim already. A win is what they need, and they certainly appear intent on getting it. Well, this really is a great venue. It adds so much character to every game it stages. We have already started here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, someone I can see as being very powerful in midfield, Peter, is Leon Goretzka. His build and strength being the obvious assets, Mbappa. but also the covering and the energy he puts into his game. That makes him the perfect foil to the more traditional central playmaker, and it's a role that he's often deployed in too. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. And the assistant referee rightly gives him offside. De Ligt. And it's Messi. De Bruyne. And that interception was most necessary. Now it's Lewandowski. Hits one! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Ouch. Messi! Mazzi. Right. Oh, celebration. That really was a thing of beauty. പിള്ളേരൊക്കെ ചീനാണല്ലോ. Well, the ball flight may be unpredictable, but the predictable part was the technique. It screamed goal all the way. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now it's Lewandowski, played out to the right. Alexander-Arnold. Well, he's going to be disappointed with that. He's Vinicius Junior! Ouch. He's done very well to get to that. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Fine stop from the keeper. Vinicius Junior simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Lewandowski. And there's his chance to lead the counter. De Bruyne. Poor pass that, sloppy. And they can counter here. Now it's Mbappe. And the counter is on. Now it's Mbappe. Now it's Lewandowski. In with the challenge. Jordi Alba. Good running, strong and purposeful. Interesting ball. Alexander-Arnold. Mbappe. De Bruyne.
Van Dijk cuts it out. Move forward and quickly so. And it's Lewandowski. It's a pretty loose pass. And the half-time whistle goes. Well, there we are. Off they go for half-time. The breakthrough did indeed come in the first half, but there has only been that one goal. It is very, very tight. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. So we're already into the second period. It's Lewandowski! Goal kick. Ouch. No, I stand corrected, it's a corner. It's their second corner of the game. Heads it! And that's caused a worry or two. Lewandowski did give it a fair old crack, and he'll be encouraged to step up again. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Oh, good read. Lewandowski out to the right. Could have been dangerous, but it came to nothing. Alexander-Arnold. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Attendance for this match was 71,000. That's been intercepted. Doesn't get the pass he's looking for. Vinicius Junior just eases him off the ball. Not enough accuracy on that pass. Mbappe. That's a stern challenge. He will go no further. Shot could be on. Can he put it away? Ouch, I see. And for a moment, time stood still. Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. Vaisham, hi bro, welcome to the stream, bro. Vaisham, welcome to the stream, bro. Alicia, hi, welcome to the stream, Alicia. Taking this chance to turn to their benches. Number 17, De Bruyne. Alexander-Arnold. One match, next match into the Now it's Mbappe. Almost 75 minutes on the clock now. So Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Cruyff hit into the middle. And that's been won straight back. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And it's 10 minutes, okay. Messi. Peter, they have to fight the onset of desperation. After this, Mallu Boy, hi, welcome to the stream, bro. Okay. Back into the middle. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Oh, no question, that's a foul. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പ്ലെയറിനെ എടുത്തു. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആരായിരുന്നു, വിൻസെന്റ് ജൂനിയറിനെ എടുത്ത് മറ്റേ എടുത്തു. അലീഷ് ബായ് ഉള്ളി 8 minutes. When will I play? സമയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ.
Messi. Now it's Haaland. Haaland! Shah. That was no routine save. Haaland is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. So, third corner of the game. Gets up to head it! ഇവിടെ കയറിയില്ലേ? Decent enough. ലെജൻഡറി എടുത്തു. അവിടെ ലെജൻഡറി എടുത്തില്ലടാ. And should have made more of that. ഏതാ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാന്നോ? എടാ ഇല്ലടാ, അതെടുത്തില്ല. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. ഓക്കെ എടാ ഇപ്പം ഇടാവേ. Blows the കയറുമോ? final whistle. Always in the balance, and in the end, one goal was enough. They are narrowly beaten. How would you sum up what we've witnessed? ആ ആണ്ട്രാ ഐ ഡി. ரொம்ப എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ തെറ്റല്ലേ? പറയാൻ വയ്യ.
Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. Certainly this is a very, very impressive venue, quite a sight to behold. We have already started here. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Bit of a Vinicius Junior! Oh, that is rather wayward. Look, it was achievable, Peter, but it needed his best. And he's away. He'll try from distance. Just a fraction high. That's just plain unlucky. Van Basten boy. Included who thought that was going in. That's a promising ball. De Bruyne doesn't get the pass he's looking for. And it's Van Basten. Oh, super ball. De Bruyne. Oh, good ball. Neymar. Van Basten belts one. The keeper passes the test. Well, as tests go, Peter, the keeper has just received an A+ grade. Van Dijk knocks it away. Well, that tackle was certainly sturdy. Mbappe is the guilty party there. Mbappe is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Yeah, and he's just entered the last chance saloon. One wrong move now, and he's in trouble. And straight into the wall. And it's Messi. And Messi! Goal! That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. Goal! After 17 minutes, Liverpool take the lead, 1-0. number 30. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Kimmich. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Vinicius Junior! They've done it! They're level in a trice! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be Go annoyed out. by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Been intercepted, and that will come to nothing. De Bruyne. Neymar. No, that's been intercepted. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case.
എക്സ്ട്രാ ടൈം പെനാൽറ്റി എക്സെട്രാ വെക്കണേ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടടാ. Now it's Haaland. Oh, that's a key interception. De Bruyne. Vinicius Junior. Now it's Mbappe. Gets into some space. Mbappe. Oh, well played. ശ്ശേ, A real chance to break. Oh, Red, nice interception. Lewandowski. Interesting ball. Oh, shooting chance! It's in! And the comeback is complete! De Bruyne very cleverly provided a return ball there, and it made all the difference in the creation of that goal. I don't want to take anything away from the finish, but the pass was really key. After 34 minutes. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, for me, this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in at the back a bit. Kylian Mbappe. And it's Van Basten. De Ligt. De Bruyne. Looking for the runner. Can he finish? He's got a goal! And they're at it again in ഓ മാൻ എംബാപ്പെ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്നു സെലിബ്രേഷൻ നൈസ്. Well, that's ശരി. not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? So the lead now is 2. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. He's had a fair tumble under that challenge. എവിടെ Mbappe couldn't quite squeeze that one through. ഞാൻ എന്താ വരുന്നേ? Now it's Van Basten. Van Dijk gets across to intercept that. And now they can clear their lines. And there is the half-time whistle. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. The start of the second half. So both teams emerge the same as they were before the break. Haaland. De Bruyne. Van Basten. And it's the goalkeepers to claim. De Bruyne. And it's Van Basten. Has a look and has a go. Gave it a go, but off target. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range.
ബ്രോ എന്ത് പറ്റിയാടാ? ഇവിടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചടാ, അങ്ങോട്ട് പോയതാ. നീ കളിക്കുന്നോ അതോ ഇറങ്ങിയതാണോ? ഒന്നുകൂടെ കളിക്ക്. ബാ, റെഡി ഓട്. റെഡി കൊടുക്കടാ. അത് നീ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണോ? ആലിയം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം മാൻ. എന്താണ്? എടാ അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ. ഇച്ചിരി സമയം കുറച്ചിട്ട് ഒരു കളിയും കൂടെ നിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. എടാ ഒന്നുകൂടെ കയറുവാടാ അലീഷേ. കളിക്കടാ മല്ലു പോയെ. കളിയും ബ്രോ എന്താണ്? അനുരാഗെ ഹായ്ഡാ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീമിടാ. അവിടെ നീ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അലീഷ ഒന്നുകൂടെ വാടാ, ടൈം കുറച്ചിട്ടെ. ടൈം മാറി കിടക്കും. അനുരാഗ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. മുട്ട അണ്ണാ. ഇവൻ്റെ കൂടെ ഒരു കളിയും കൂടെ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടാം. ആറോടാ മല്ലുപോയുടെ. തീർക്കും ഞാൻ, തോന്നല. നമ്മൾ പുതിയ അടവൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഞാൻ തീർക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാ. എടാ നീ കയറിയോ? അലീഷ് പോയോ? എടാ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടോടാ? ബ്രോ അടുത്തത് ഞാൻ. എടാ ഓക്കേടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ, അടുത്ത കളിക്കാം. എടാ ടൈം കുറയ്ക്കേ, 6 ഇടാം. 6 7 നോക്കാം. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. It's quite a struggle to get in here, points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates, but regardless... Mbappe! And the keeper passes the... നമുക്ക് 10 നമുക്ക് 10 ഇടാം. അടുത്തൊരു കളി കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം.
Ouch. Went with his head, but couldn't steer it in. They're back in possession and ready to go again. Passes coming off in quick succession here. Kimmich. De Bruyne. Oh, that is a good ball to find him. Kimmich. Lewandowski. And Koeman. Spread neatly. Mbappe. That is a brilliant interception. Scholes. Passing is crisp and sharp. Lewandowski. Greatly. Come on. Oh, just needed a better contact. Well, plenty of moving targets to pick out in the box. Obviously increases your chances of the ball being met like that by someone. Kimmich. Now it's Messi. Now it's Mbappe. And he's found a way past. Mbappe. And the ball's come loose here. Sergio Ramos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. Now it's Messi. Has a go! He's He's done it! It is a good finish. The odds were against him. Little ആ matter. പട്ടിയെ കൊല്ലുന്നോ പട്ടിയെ കൊല്ലുന്നില്ല I mean, he really had to hold his നിങ്ങൾ man off പോടോ and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Deadlock broken. It's 1-0. And that ought to be the trigger for a really exciting and entertaining game from here on. Well, they can break here. He's got away. And it's Cristiano Ronaldo. Neymar. Poor pass that, sloppy. Scholes. Oh, Red, nice interception. De Ligt. Gets away from his opponent. Goalkeeper's ball. എന്നിട്ട് ഇന്ന് പണിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നോ And it's Neymar. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടെങ്ങാണ്ട പണിക്ക് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു A quite incredible spell. They are flying. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? João Cancelo. Messi. Messi's cross. And there's his chance to lead the counter. Vinicius Junior. നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞേ Robust defending and the ball's been lost. നിങ്ങൾ പനിക്കെങ്ങാണ്ട് പോയപ്പോ Ronaldo. Well timed, excellent interception. Now it's Mbappe, and they can counter here. Interesting ball. Now it's Mbappe. Mbappe! What a hit! What a hit! A rocket anthem! About as smooth as it gets. ഞാൻ കളിക്കണേടാ കാളിയം ബ്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാടാ ഞാൻ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ സുപ്ര ഹായ്ഡാ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. എടാ സുപ്ര നീ ലൂസിഫർ അല്ലേ Oh, great
save, and the first half is done. So a really good half of football, 3 goals and just 1 separating them. സാറ്റർഡേ മെയിലന്മാർ വരുമല്ലോ. Yeah, neither side holding back here. സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പണി ബ്രോ? അടുത്ത അലീഷ നീയാടാ? അത് കഴിഞ്ഞ് കാളിയും ബ്രോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ വരുന്നവര്. എടാ സുപ്രീം വരുന്നവരും വേറെ വേറെയാ. ഓ ക്ഷമിക്കേ, മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. അത് ശരി. എടാ നിങ്ങളെ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയടാ അവരുടെ. Well, I'm sure the managers talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response to a rousing team talk. Played out to the right. It's a good spell of possession, this. João Cancelo. Oh, given away. Mbappe! എടാ കേറിയില്ലേ? Oh, and they really should have been made to pay. That's just front foot enforcement. Pressure leads to സുപ്രീം വരുന്നവരും സെയിം ആണ്. നീ വെറും Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. അടിച്ചില്ലേ ഇത്? നീ വെറും വരുമായിക്കൊണ്ടിരി മരപ്പാഴ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല, ഞാൻ അതൊക്കെ അടിച്ച് കറക്റ്റായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ ഏടാ സുപ്രീം വരുന്നവർ സെയിം ആണ്. അപ്പം ലൂസിഫറും സുപ്രാന്നല്ലേ ഇട്ടേക്കുന്നത്? ഇമാരെല്ലാം ഓരോ പേര് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും. The counter is on. Oh, that is lovely footwork. Oh, well played. Neymar. Well, they are still trailing and they require a change of fortune, pretty sharpish. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. എനിക്കറിയില്ല. അത് ശരി, Second corner now. നിന്റെ അടി പോരാ. അത് ശരി. അന്നെൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഈ ഹെഡർ ഉണ്ടോ? ഹെഡർ ഗോളാ. മോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ അവിടെ ഇല്ലടാ. ഈ വാച്ച് അവർ കുറയുക ദിവസം കൂടുന്തോറും. 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലെങ്ങാണ്ടായില്ലേ? 1 വർഷം കഴിയുമ്പം out to the right, back into the middle. Koeman. And the finish. But not by that far. Yeah, he may have snatched at that a bit. അടുത്തത് അണ്ണ, അടുത്തത് അലീഷ് അണ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ണ. Neymar. Might be danger here. And he's in on goal. Scholes with the gets up to head it. He was creating his defense before making the save, and he's at it again now. ഒരു 24 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം സ്ട്രക്റ്റാ. എടാ സ്ട്രീം സെറ്റാക്കിയാൽ 24 മണിക്കൂർ ആരെങ്കിലും കാണാൻ വരണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ അതും കൂടി കിട്ടൂ. എടാ ജോഡി ആൽബ പട്ടി ആൽബ. That's what has to be done now. No question about it. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. And he's cut it out. De Bruyne. Koeman. That's been cut out. Well played. And that is as far as they're going to go. And it's De Bruyne. Now it's Lewandowski. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Jordi Alba gets over and intercepts. Lewandowski.
That's a nicely measured pass. He's left his man. Scholes gets it back. Lovely ball into space. Massive leap! And that would have been game, set and match. Neymar. എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ വരാൻ പറ്റാൻ. ആരും വരുന്നില്ലടാ. പിന്നെ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, വെറുതെ നമ്മുടെ ജീവൻ കളയാന്നല്ലാതെ. നേർച്ച വല്ലതും നേർന്നോ? ഒന്നും നേർന്നതില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഞാൻ തീർക്കും. നിങ്ങളെ തീർക്കാൻ എനിക്ക് നേർച്ച ഒന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ കഴിവ് വെളിയിലെടുത്താൽ മതി. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗോള്. വ്യൂസും ഇല്ല. ആ വാച്ചർ കംപ്ലീറ്റായി കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ. അതിനെ കുറച്ച് കൂടി ബലം വെക്കണമെന്നോ, കാണാതെ നമുക്ക് ബലം വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങളെ പിടുക്ക വിറയ്ക്കും കണ്ടോ. Could have been dangerous, but it came to nothing. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? കാണിക്കാന്നോ? ഒന്നും കാണാനില്ല, നിങ്ങൾ തീർന്നു. Now it's Mohamed Salah. Oh, it's Haaland! അയ്യോ, ജസ്റ്റ് മിസ്. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. No, the ball needed to be better there. It's a wasted chance. Nice sequence of passes, this. Some really good ball movement. And it's Alaba. Oh, good ball. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. 1-2. എൻ്റെ ചുണ്ണി കളിയനായി. ഇവനതുണ്ടോ? എനിക്കുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത്, നിനക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ഡൗട്ടല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ കൊച്ചി എന്നിട്ടേച്ചു പോയത്. ചുക്കിടി വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ. അയ്യോ, അലീഷ് ഉണ്ടോ? അലീഷ് ഇറുക വാ കാണിക്കുക. കമോൺ, ഓക്കെ വാ കാണിക്കാന്നോ? എന്ത് വൃത്തിയിട്ട മനുഷ്യനാടോ. എൻ്റെ പിള്ളേർ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർ സാനാൻഡ്രിയാസ് റോൾ പ്ലേ കളിക്കുക. സാനാൻഡ്രിയാസ് ഈ ഫോണിൽ റോൾ പ്ലേ കളിക്കാനാ. ഒന്നാമതേ ഇതിനല്ല, കഴിഞ്ഞ സാനാൻഡ്രിയാസിൻ്റെയും കൂടെ കുറവുള്ളൂ. ഇതാരാടാ? യുവർ മോം ഹോ. ഇതാരാ? അലിഷ് നീ അല്ലല്ലോ. ആരിത്? എന്ത് ഡേർട്ടി ആൾക്കാരാണ് മേന. അതാ നിന്റെ കൂട്ടാ വരുന്ന നായരുടെ കൂട്ട്. റോൾ പ്ലേ കളിക്കാൻ എത്ര സ്പെക്സ് ഒന്നും വേണ്ട, സിമ്പിളാണ്. അത് ശരി. സാം ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. എടാ ഞാൻ ഒരു തവണ എടുത്തയാടാ. ഒരു തടിയൊക്കെ വിറകൊക്കെ വെട്ടാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ? എടാ ഞാൻ കയറിയതാ, സെർവറിലും കയറിയതാ. ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ പോലെ. ഇതാരാ ഇത്? ബാർസലോണ. ഹായ് ബ്രോ. Bro, sorry bro, another player is there, that's why I kicked out, sorry.
After 2 matches, we can play, bro. വേണ്ട ഇവിടെ വെള്ളം അവളെ കൊണ്ടുപോകും പൊടി മറ്റേ സാധനം വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ സലീനേൻ്റെ ആ ബാർസ ബ്രോ വെയിറ്റ് ബ്രോ 2 players are waiting after that we can play ബാർസലോണ കൂടെ ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഗെയിമേ കളിക്കുള്ളൂ അത് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ശരിക്കും അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് മാറ്റിയെടുത്ത് കളഞ്ഞത് വല്ല ഫോണ് ശരിയല്ലല്ലോ എല്ലാ ഗെയിമും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഒരുമാതിരി മുമ്പിൽ കിടക്കും സിന്നായ സിന്നായ സിന്ന സിന്നായ സിന്ന ഞാൻ ന്യൂ ഫോൺ എടുത്ത് ഏതാണ് എടുത്തത് ശരി പിന്നെ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടായാണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ ചെല്ലാവോ There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. This place simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. We have already started here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Jordi Alba. He's got such searing pace, Peter. He gets to the byline in the blink of an eye, and from there his crosses are pinpoint and very hard to defend against. This opposition defence is going to have its work. Vinicius Junior! Oh, the ball's run loose here. ആദ്യം 3GB ഫോണിൽ തുണ്ട് വേണ്ടെന്ന് നടന്ന ചെക്കനാണ് ശരി നിങ്ങളങ്ങ് ചെല്ലുക ആദ്യം OnePlus 9 എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ S20 FE ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി S20 സാംസങ് ചാറ്റ് മിസ് അയ്യ നമ്മൾ കീപാഡി കണ്ടു കിടന്നവനാ നിങ്ങൾ 3GB എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കല്ലേ നിങ്ങൾ 3GB എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കളിയാക്കല്ലേ കീപാഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ 3GB doesn't get the pass he's looking for. Mbappe, Lewandowski. Oh, it's just a little long. Oh, he's caught him there. Samsung. Okay, S20. എടാ OnePlus അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലത് ഞാനാണോ കേറത്തില്ല It's loose and there's a race for the ball. And it's De Bruyne. Foot in. Liverpool have it back and they can go again. And he's in a really good position here now. Van Basten. Vinicius Junior. Still goalless at the moment. Oh, that's a key interception. Oh, real danger here. Can he finish? അല്ലേലും ഉള്ളിൽ കയറ്റാനുള്ള ആംബിയറില്ല നിനക്ക് അല്ലേലും ഉള്ളിൽ കയറ്റാനുള്ള നോട്ടി ഗൈസ് എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യൻ എന്തുവാണോ ഇങ്ങനെ നന്നായിക്കൂടി ഇനിയെങ്കിലും Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a set of വാഴപ്പിണ്ടി ഇപ്പൊ രണ്ടുണ്ടായി ശരി നിങ്ങൾ ആള് ശരിയല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ഞാനും പറയുന്നത് ഇങ്ങേരാണ് കാളിയും സുക്കടാക്കടി ബ്രോ
And the goalkeeper's got a good palm to that. Has a shot! എന്തൊക്കെടാ തമ്പി ഞാൻ നന്നാവാൻ എന്താ തമ്പി ഞാൻ നന്നാവണം എന്നോ എതൊക്കെടാ തമ്പി ഞാൻ നന്നാവണമെന്നോ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചേ മ്ലേച്ഛകരമായ സംസാരം Well played. That has snuffed out the danger. De Bruyne. It's a good run down the left-hand side. De Bruyne. Now it's Vinicius Junior. Oh, and he's broken the line here. There's a good bit of goal to aim at. Big chance! Now, who's going to be first to this? And the second time. And he comes up trumps again. Vinicius Junior. ബ്രോ നീ അപ്പം പൊണ്ണിയാളനായ അവളോ ക്യൂട്ടായിരിക്കണ കളി ഹേ 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 സ്വീന പണ്ട് ഓ ബൈസൈക്കിൾ ഹോ So both sides have drawn blanks. They have toiled at times, but it's not been a bad game by any means. ബോൾ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നീക്കി തരാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും കൊള്ളാം എനിക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഗോൾ എറിയാൽ മതി നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്തു തരിക നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ ഏത് An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And we are already promptly back underway. No score in the first half. Who's ready to go for it now? And he's on his way! He ran himself into trouble there. Free kick given away. ഗോൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല അതാണ് വീസിൻ്റെ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഐ തിങ്ക് യെസ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ളതല്ലേ കാളിയൻ ഐശ്വരി കാളിയൻ ഐശ്വരി 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 And it's Lewandowski. Mbappe. Oh, he's picked out the runner. Brilliantly cut out. The attendance for this match was 70,987. Still anyone's game, 0-0. Now it's Van Basten. Shot a goal! Kimmich. അയ്യോ The pass has gone astray. Now it's Mbappe. Now it's Lewandowski. Lovely ball into space. തേന് തേന് Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Van Basten. De Bruyne. And that's left him on the seat of his pants. Liverpool claiming a corner and the കൊണാമിക്ക് മെയിലയക്കാൻ പോസ്റ്റ് വലുതാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആയാലും മതി ബ്രോയ്ക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അത് ചെയ്ത് എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി കാളിയം ബ്രോ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പബ്ജി നിർത്തി എന്ത് പറ്റുടാ വൈ പബ്ജി നിർത്തി ഹേ
പഠിക്കണം. ഓ, പഠിപ്പി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയാണോ നീ? Substitution on the field. പഠിപ്പി ബ്രോ. Liverpool corner number 2 then. Kevin De Bruyne. Number 11. Header! He scores! അതുപോലെ Finally, the deadlock is broken. എംബാപ്പ ശുങ്കാടി. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Well, look, it's often the VT timing of the jump Shino. that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ലൈവ്. അതെന്തോണ്ണ എവിടെ പോവാ? And very quickly, the substitute made പബ്ജി his വെച്ച് mark. സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് I think ആർപ്പ് the കളിക്കാൻ manager's സ്റ്റാർട്ടാക്കി. saying അത് it's ശരി. Deadlock broken. It's 1-0. yeah, it's been their hard work that has got them this lead, but I just wonder whether they can keep it up. This may take a toll now. Oh, nicely intercepted. Haaland. It's a good ball. And Messi! It's in! And the lead lost no time. എന്നാ പത്തി എവിടെ പോവാ? If ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. The invitation was received with such a clever run, and he had that defence in utter confusion. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Now it's Mbappe. He is through here. Plenty of room for the shot. And the shot! എടാ, Done it! എൻ്റെ ന്യൂ ക്ലാസ്സിൽ 7 ബോയ്സ് 41 ഗേൾസ്. ഏതല്ലേ പോടാ 41 ഗേൾസ്. Not so much sophistication എന്തോ as വാടാനപ്പിള്ളി. and sheer bloody-mindedness. എന്നാണ് എന്തോ ടൂർ യാത്രയാണോ? Or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. കീപ്പർ ശരിയല്ല കേട്ടോ. After 89 minutes is എവിടാണ് പോകുന്നത്? ട്രിപ്പാണോ? Liverpool take what looks to be a decisive lead. has been indicated. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Mbappe. And that's it. Super game. ഗേൾസ് It സ്കൂളിലായിരുന്നു. runs it in either ഇയറാണ് direction. ബോയ്സിന് Tiny അഡ്മിഷൻ margins, സ്റ്റാർട്ടാക്കി. but അത് they ശരി. just lost it. നീ +1 അല്ലേ? Away from it all, Jim. Well, എന്താ വേണം for ഇനി? me, just looked a little confused, and the വാ guys കാളിയം seemed ബ്രോ. to pick up on this early on, and നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് തീർക്കും. അതിതാ പാസ്വേഡ് ID. +1 ഫുള്ള് ഫാൻ. +1 ഫുള്ള് ഫാനാണോ? പ്ലേ 75 മീറ്റേഴ്സോ? ഇപ്പം വരാം. എന്തുവാ? പ്ലേ 78 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണോ? വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? അതോ അടുത്തവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കട്ടോ? അലീഷ നൈസ് പ്ലേടാ. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗോള്. ഇപ്പം വരാം. ഓക്കെ അണ്ണാ.
കഴിഞ്ഞ് ദേ വരുന്നു. ഓക്കെ, കഴിക്കുമായിരുന്നാ? അവിടെ കളിക്കുമായിരുന്നോ? ഡിവിഷൻ 3 ആയി. ഓ, അത് കളിക്കുമായിരുന്നോ? അങ്ങനെ. എടാ ഭീകര 3 ആയോ? ഞാൻ എട്ടി കിടക്കുക. ഞാൻ എന്നാന്ന് ഒന്ന് സെറ്റാവുന്നത്? സിക്സ് വാച്ചിങ് ഗൈസ് വന്ന ആരെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ട്? ഡു ലൈക്ക് ഗൈസ്, ഡു ലൈക്ക്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പറ്റുന്നവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. റോഡ് ടു 10 ലൈക്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. റിക്വസ്റ്റ് കോയിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കയറിയില്ല ഒന്നും കളിക്കാൻ. കോയിന് വേണ്ടി എടുക്കണം ഗൈസ്. വന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ ഗൈസ്, പ്ലീസ്. ലൈക്കും തരൂല, ഷെയറും ചെയ്യൂല. ശരി, നിങ്ങളാൾ കൊള്ളാം. ശുണ്ണിക്കൊച്ചതോ? ഇതാരത്? ബ്രോ അടുത്ത കളിക്കാം ബ്രോ. ശുണ്ണി കൊച്ചതാരാ? ആണ്ടെണ്ണ ഇതാണ് ഐ ഡി. ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ട് വാ ബ്രോ. രണ്ടുപേര് വെയിറ്റിംഗ് ആ ബ്രോ, അതുകൊണ്ടാ. പത്ത് മിനിറ്റ് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ കയറ്. 10 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ PK സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 6 റാൻഡം ഓക്കെ, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളിച്ചാൽ മാത്രം മതി. സിക്സ് വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. പറ്റുന്ന ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വാച്ചിങ് ഇല്ല അടിക്കൂലേ? നിങ്ങളിട്ടി വാങ്ങും കണ്ടോ? നിങ്ങളെ കണ്ട പുറത്ത് ഇടിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഞാൻ തരാം. എറണാകുളത്ത് വരട്ടാ, നിങ്ങളെ പറത്തി പൊറപ്പിച്ചിടിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ തീർക്കാൻ പോവല്ലേ? ടീം നോക്കട്ടെ. നിങ്ങളിവിടെ തീർന്ന്, നിങ്ങളിവിടെ തീർക്കും. Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. As you can see, there's Shunni been a kochadara. atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions. Glorious ambience. It's quite a struggle to get in here. Points of access hard to come by, and an awful lot of people gathering to get through the gates. But regardless of that, there's a great feel here and much excitement for the game ahead. So what a stage for the players to take to here ahead of such an important game. And already we're underway here. Now it's from Mario. He's tried one! It's anyone's ball now. Now the finish! Oof. ഷോട്ട്. ചുണ്ണി ചെത്തി പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ചുണ്ണി ഇല്ലാണ്ട് എടപ്പിൽ കൂടി നടത്തിക്കുന്നു. തോന്നല ഉണ്ണി, തോന്നല. ലാഗ് അടിക്കുന്നു, ചുമ്മാ അല്ല. ഞാനും വിചാരിച്ച് ഇങ്ങേരെന്തോ ഇങ്ങനെ.
Oh, well played, well played. എടാ നീ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലടേ, Another എനിക്കറിയാടേ. breakaway. മെസ്സി ബോയ് നാളെ Vinicius Junior. നീ പറയണ്ടടേ, കമന്ററി പറയുന്നവനെ. എനിക്കറിയാം നല്ലോണം കളിച്ചെന്ന്. And it's Roberto Carlos. ഓ ക്രോസ് കൊടുക്കും, ക്രോസ് കൊടുക്കും, ക്രോസ് കൊടുക്കും, ക്രോസ് കൊടുക്കും. They're back in possession and ready to go again. Vinicius Junior. Well, the run has been sold a little bit short there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. And they can counter here. Strong running down that left flank. Gets away from his opponent. Vinicius Junior. And that'll go straight through to the keeper. മെസ് ബോയ് എന്നാണോ നീ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ മെസ്സി ബോയ് എന്നാ വായിച്ചു. ശരി, Messi. മെസ്സി മെസ്സി. The ball needed to be better there. It's a wasted chance. Oh, nicely intercepted. De Bruyne. Vinicius Junior. Now the counter. അങ്ങനൊന്നും കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ പറ്റൂല മോനെ. Vinicius ശരി. Junior. No change to the score. 0-0 it remains. Good spot. He's seen the run. Jordi Alba gives his colleague a guilty look. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Oh, that's a key interception. Now looking to orchestrate a counter. Alexander Tene. Arnold. He's left his Tene. man. It's a good Tene. ball, it could be in. Great hit. Oh, fuck. It's there. ഞാൻ കളിക്കണില്ല. പോവാന്നോ? എന്നാ നാളെ കളിക്കാടാ. മിസ്റ്റർ എക്സ് ടോം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം ബ്രോ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം ബ്രോ. നീ ഇറക്കാര് എന്തുവാ മൂലക്കൂടെ വന്നിട്ട് ആ സൈഡിലോട്ട് അടിച്ചിട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് പാസ് കൊടുത്ത് ഗോൾ അടിയോടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിക്കും. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Now this could be a chance. No foul, says the referee. Now it's Romario. Lovely ball into space. Well cut out. No margin for error there at all. Jordi Alba. And it's been taken straight back. ഇല്ല. ഓഫ് അവൻ്റെ അണ്ണാക്കി തന്നെ. Well, the crowd clearly like what they just saw. Some real no-nonsense defending. Well, you could see he was eager to get a shot pass away, out but there was too much flesh and bone in his path. Mbappe. Now it's Vinicius Junior. He's got plenty of space out wide here. Still no way through. The defending here is resolute. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Now then, the ball's come loose. Kimmich gets the better of his opponent and gets the ball. Poor pass that, sloppy. ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട ബോൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത്. ഇത് മാങ്ങയാടോ. ഇപ്പം പോയതിനെ. De Bruyne. Van Dijk does really well. And there is the half-time whistle. So there you have it, a close fought half of football, but one that still had its moments, but ultimately produced just one goal. A more than decent game up to പേടിച്ചാന്ന് അജി. അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കോളല്ലേ അടിച്ചുള്ളൂ, 4-5 കോളൊന്നും അടിച്ചില്ലല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കളി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഗോളടിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച്.
പേടിച്ചെങ്കിൽ സെൽഫ് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിച്ചില്ലേ എന്നാൽ എനിക്ക് സെൽഫ് അടിച്ചതാ. നിങ്ങൾ അത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ, അത്രയും ഡയലോഗ് അടിച്ചല്ലേ സെൽഫ് അടിച്ചാ. താ 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 ഡയലോഗ് അടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെൽഫ് അടിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡയലോഗ് അടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So 45 minutes to turn it round. ഡയലോഗ് അടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡയലോഗ് അടിയേ ഉള്ളു. Van Dijk. സെൽഫ് അടിക്കത്തില്ല, പേടിയാ. Alexander-Arnold. That pass has been well intercepted. Played back in. Interesting ball. Now that's shot a goal. എനിക്ക് ആരും സെൽഫ് അടിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അടിച്ച് കളിച്ച് അടിച്ചോളാം കേട്ടോ. തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തിരിക്കും, അത് വേറെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നുമില്ല. കേട്ടല്ലേ കേട്ടല്ലേ. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Gets his pass away. That's a decent ball. He was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Challenged just a bit on the firm side. Vinicius Junior. Oh, the shot could be on here. He's had a shot. തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തിരിക്കും. No more arguments in there. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, unsurprising. Oh, shooting chance! Very. Oh, nearly, but nearly is nothing. And it's hoisted clear. Has a shot! Oh, that is very ഇതൊക്കെ എന്തല്ലേ Brilliantly took കേസിലാസേ, which was exactly ചീള് പയ്യന്മാര്. ഓട്ടെ സാരമില്ല. shifted upfield. Lewandowski out to the right. Coman has it out wide and in space. Haaland! Ouch. Decent hit and on target. And now they can spring out of defence. Ouch. Going to be disappointed with that. He spotted the run and played him through. He's beat Romario! It's run loose. Who's going to get there? തേനില്ല. Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. Spot on, Peter. And it's Roberto Carlos. Played out to the right. So what can they make of this? Oh, he's burst through. Haaland! Ah. Oh, the keeper's done Shit. ever so well. Haaland sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. കാലിക്കണ്ട്. ടോം ബ്രോ ഉണ്ടോ? മിസ്റ്റർ എക്സ് ടോം ബ്രോ അടുത്ത കളിക്കാൻ ഉണ്ടോ? ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ പോയോ? Substitution on the field. Number 20. It's their second corner of the game. Robert Lewandowski.
a sudden chance to counter. Number 21. And he's heaved it away. Coming on the Messi. field. Number 9. Number 30. Ah, he's given it. Tries a shot. തീർത്ത് കൈ തന്നില്ലേ ഞാൻ. Looking for. He does it all with an air of efficiency and simplicity. അജിയെന്നോ തീർത്ത് തന്നില്ലേ ഞാൻ. Are you happy now? ചെയ്യാനാ. And with that, the hat-trick is complete. Oh, this has been an immense contribution. നാണം ഉണ്ടോന്ന്. ഇത് നിങ്ങളടിച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ? നിങ്ങളടിച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ? വേണ്ട, ഞാനത് വിട്ടു തന്നത് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന അടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുപോലും അടിച്ച് കയറ്റിയില്ലല്ലോ. മോശം 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 മോശം. Played long and they could be in here. Roberto Carlos spots it and intercepts. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Corner it is. എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ പ്രോ പ്ലെയർ ആയില്ലേ. കാളിയംബ്രോവിനെയൊക്കെ തോപ്പിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലൊന്നും കയറത്തൊന്നുമില്ല. അതിനൊക്കെ വെറുതെ വിട്ടേക്കോ നിങ്ങൾ. നെയ്മറിനെയൊക്കെ ആടി ഒലച്ചു വിട്ടേക്കുമല്ലേ. നെയ്മർ പോട്ടെ, നമ്മുടെ ഇറക്കനല്ലേ. Excellent challenge there, uncompromising. Mohamed Salah and the finish. Oh, the ball's run loose. സംഭവം കൊള്ളായിരുന്നു. Kimmich looking to break out here. Now it's Inzaghi looking for the runner. അടിക്കുന്ന അടിച്ചോ? നമ്മളെ ഇട്ടന്നേക്കുന്നത്. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, I think two keepers would have had a hard time keeping that one out. Never mind one. There was real venom in the strike and clear composure from the placement. This is threatening to become a really good game. Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of getting the balance right between attack and defence, and that's not easy. Just a few more moments for them to hang on. And it's Cruyff. No, that's been intercepted. Ah, it's been intercepted. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Dybala. Oh, that's well spotted. Van Dijk. There will be 3 minutes. And it's Jordi Alba. Messi. Passing is crisp and sharp. Oh, it's come loose. Played out to the left flank. Ford shows there will be 3 extra minutes. Dybala. Referee looks at his ഇതൊക്കെ watch എന്ത് and blows his whistle. What a match, what a comeback. That ഇത് is how to respond ചെയ്യാന്. to adversity. മല്ലൂബീസിന്റെ കാര്യം Deserving വിഷയം win. തന്നെ. എനിക്ക് വയ്യ. ചെറുക്കൻ തീ സുമ്മാ തീ. ആരെങ്കിലും കളിക്കുന്നുണ്ടോ? കളിംബ്രോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? കളിക്കത്തുട്ടു. ഊച്ച ഗോളടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. അയ്യേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഊച്ച ഗോളാണെങ്കിലും ഞാൻ ജയിച്ചു. എനിക്ക് മതി, അത് മതി, എനിക്കതറിഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനുണ്ട് കളിക്കാൻ. വൺസ് മോർ. ഈ കളി നിങ്ങൾ ജയിച്ചാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളെ ഒരു കളി ഞാൻ തോപ്പിച്ച് എനിക്കത് മതി. ബാ റെഡി ഓട്. ടൈം 10 വേണോ?
8 വരി. ഈ കളി കണ്ടാൽ തീർക്കും. വ്യാമോഹങ്ങൾ മാത്രം, എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ. കേട്ടോ, വ്യാമോഹങ്ങൾ മാത്രം. Well, a very good evening to you wherever തീർക്കും. you are. I do hope that you can join me in appreciating this വ്യാമോഹങ്ങൾ മാത്രം. a night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something, a beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here, not the kindest, but regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. One glance and you know where we are. It is one of the most recognisable arenas for the beautiful game in the world. And boy, does it add to the occasion. Things have got underway here pretty promptly. Tries a shot! It's loose and there's a race for the ball. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. Picked out brilliantly. The press is doing its job and has a shot! Oh, terrific save from the keeper. Coman sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. Oh dear, less said I about thought that I pass the would, better. Moved on forwards. Defenders on the back foot. Vinicius Junior. Can he finish? Oh, fine stop from the keeper. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Can he finish? A real chance and a real let-off. Oh, no, that was a chance. What a chance. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he has been fouled there. തീർക്കും 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 തീർക്കും. Vinicius Junior gets a good foot in there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, nicely intercepted. തീർക്കും. Romario showed that a foul. Foul Yes, ball, the referee's sir. given it. ബോഡി തെള്ളിയൊക്കെ കളയാം നമ്മുടെ പ്ലെയറിന്. എന്തുവാടി ശരി മാന്യത കീപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യണ്ടേ. De Bruyne. Mbappe. So it is still 0-0. Lewandowski. Now it's Romario. Looking for the runner. He's through here. Well timed, excellent interception.
De Bruyne. Vinicius Junior. He's got away. Vinicius Junior. Ouch. 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 Oh, just lacked a decent finish. Well, the most exciting sight on a football pitch. He had too much trickery for that defence. Brilliant. Vinicius Junior. Oh, and he's broken the line here. De Ligt does well to stand firm Sorry, and bro. defend it. De Bruyne. Mbappe. Lovely ball into space. And he's... And De Bruyne! Oh, that is rather weird. They're probably getting frustrated by the lack of chances, I suppose. Passing is crisp and sharp. And the shot! It's there! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? Hang ആയിപ്പോട്ടോ. A 1-0 lead established. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Jordi Alba challenged just a bit on the firm side. The muscular approach does pay off here. Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. Romario. Yeah, he's pulled him up for that challenge. De Ligt has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Yeah, and the whole stadium knew that was coming, apart from him, it seems. Have their second corner now. It's a pretty loose pass. Now the finish! It's in! A quite incredible spell. They are flying. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. Oh, that's a measured Okay, strike. welcome. The applied was immaculate. So that's 2 now without reply. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Kimmich. Oh, that's well spotted. Koeman. Romario. Romario! And the keeper passes the test. Well, as tests go, Peter, the keeper just received an A+ grade. Okay. Corner of the game. Kalam. Gets up to head it. Well, he should have done better, and he knows it. A more than decent attempt, Peter. Has been indicated. Fires from distance. And no one is overly concerned about that. Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. Roberto Carlos. And that'll be the last act of the first half. How would you review the first half? Yeah, chins have dropped, heads are down, and half-time couldn't have come at a better time. Those of you making their way home on public transportation today, please watch the screen. പേടിച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കളിച്ച് വയ്യ. അയ്യോ, ദേഹമൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നു. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ വാ, ഒരു ഗോളെങ്കിൽ ഒരു ഗോള് ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും. അടിച്ചട്ടേ
So off we go once more. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede it. Can he put it away? ഓടാ അതെന്തുവാ ഈ അത് ലാഗടിച്ച് വെളിയിൽ പോയ പന്ത അതൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചൊക്കെ അടിക്കുന്നു. നാണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നാണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അടിക്കാൻ? Into the arms of the goalkeeper. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. Now it's Haaland, and it's De Bruyne. So Vinicius Junior. Disappointing finish in the end. Shit. No, he's taken off it. That's really well played. And here's the chance to counter. And here's Romario. Now it's Vinicius Junior. He's gone for goal! Oh, the ball's come loose. Coman! Big relief, it just needed better contact. Coman! Very much worth a try, and I've seen worse. That should take off nicely for his next attempt at അല്ല least. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്തോ കാണത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പോവാ. Coman. Haaland. Vinicius Junior. Vinicius Junior! And that is great goalkeeping. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this. അല്ല എന്തോ പരിപാടി? വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ? അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്നോ? And here's De Bruyne. Coman. Oh, great defending. That needed doing. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. That's gone for a throw-in. എന്താ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവും നിയർ ഗുരുവായൂർ. ഓക്കെ പോയി തകർത്തിട്ട് വാ. Substitution on the field. Number 17. Kevin De Bruyne. Kimmich. And they're quick to press. And Messi! It's off target and by quite a way. It was more possible than probable, and the outcome backed it up, Peter. Coming on the field. Number 9. Number 30. Neymar gets across to intercept that. Mbappe. Number 10. Oh, he's had it nicked away from him. Substitutions taking place. Cruyff. Poor pass that, sloppy. Now it's Inzaghi. He's having a go. Messi. Haaland. Driving on and making good progress. Not the most convincing of passes. So what can they make of this? Could have been dangerous, but it came to nothing. Now it's Haaland. No, the ball needed to be better there. It's a wasted chance.
And it's Neymar. De Ligt. And it's Salah. Oh, he's picked out the runner. Mohamed Salah looking to run onto it. And the finish! And that has forced the very best out of the keeper. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. And now a sudden chance to counter. ഉണ്ണാൽ മുടിയാതെ തമ്പി. Now ശരി, it's Haaland. നോക്കാം, Mbappe. ട്രൈ ചെയ്യാം. And he's away. Great chance! ഉണ്ണാൽ മുടിയാതെ തമ്പി. He's had a shot. ഉഫ്, ഉണ്ണാൽ മുടിയാതെ തമ്പി. He's managed to miss it. Two added minutes has been indicated. Good spot. He's seen the run. Vinicius Junior. And that's Okay. that is that. അപ്പം ശരി അണ്ണ, Well, the scoreline doesn't നാളെ tell the കാണാം. story. They were outclassed in every ഓക്കെ, ഞാൻ പോയി possible ഫുഡ് way. കഴിക്കട്ടെ. How would you summarize what നൈസ് പ്ലേ. പറയുന്നില്ല, ഒരു കളി ഞാൻ ജയിച്ചു, ഒരു കളി നിങ്ങൾ ജയിച്ചു. ഈ സമാസമം നാളെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ. ഓക്കെ, നീ ജയിച്ചത് 3-1. കപ്പ് ബാക്ക് 3-0 പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഏതിനായാലും ഒരു കളി നിങ്ങൾ ജയിച്ചു, ഒരു കളി ജയിച്ചു. ഒരു കളിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ആണ് അറിയുന്നത് ആരാ വിന്നറുന്നത് നാളെ. അപ്പം ശരി അണ്ണ, കാണാം, നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, ടാറ്റാ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ അണ്ണ. ഫൈനൽ നാളെ തീർക്കും. കാണാം 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 കാണാം. സെത്തിടുവേ, നിങ്ങളുടെ സെത്തിടുവേ.